La Manana del Desfile del Dia de los Caídos en Greenville, Carolina del Sur, Amanicio Clara, con un cielo limpio que parece haber sido pintado a mano. Las calles estaban llenas de banderas, niños con caras pintadas y veteranos luchando. Con orgullo sus uniformes, aunque algunos ya ajados por el tiempo. Entre ellos caminaba lentamente el sargento retirado Samuel Sam Whitaker, de 82 años, con su bastón y su gorra de la guerra de Corea. Había algo en la forma en que caminaba. Sam que llamaba la atención. No era solo su postura recta, sino el silencio con que avanzaba, como si cada paso resonara con ecos del pasado. Su chaqueta militar, cuidadosamente planchada, todavía llevaba las insignias originales. La gente aplaudía, pero algunos jóvenes lo miraban con desdén o burla, sin comprender qué significaban esas medallas en su pecho. Sam había decidido asistir al desfile en contra del consejo de su médico. Su corazón estaba débil, pero había prometido render homenaje a su mejor amigo Johnny, caído en Incheon en 1951. Hoy no es sobre mí, murmuró al salir de su casa. Hoy es por él. Mientras se acercaba al área central, una manifestación se tornaba tensa en un costado del desfile. Un grupo de jóvenes activistas, con pancartas en mano, exigían justicia para causas que nada tenían que ver con los veteranos. Uno de ellos gritó, fuera los símbolos de guerra. Algunos comenzaron a empujar las barreras de la policía. Local, temerosa de que la situación se descontrolara, ordenó que liberen a los canines entrenados para dispersar multitudes. Uno de ellos, un pastor belga llamado Rojo, fue dirigido directamente hacia Sam por error. En el ruido y caos, un oficial joven confundió a Sam con uno de los manifestantes por su paso lento y su chaqueta militar, cubierta en parte por una bufanda. Rojo corrió hacia él con velocidad brutal, ladrando con fuerza. La multitud enmudeció. Un anciano, solo, indefenso, frente a una máquina entrenada para controlar con agresión. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. A pocos metros de Sam, Rojo frenó en seco, olfateó el aire. Su cuerpo se tensó, pero no atacó. En cambio, dio un paso lento hacia el veterano y bajó la cabeza. El oficial que sujetaba la correa gritó órdenes. Rojo, ahora. Pero el perro no se movió. Rojo, con su respiración agitada, se acercó más. A Sam, olfateando su uniforme con un respeto extraño. Luego se sentó a sus pies, como si estuviera custodiando un monumento. En ese instante, fue como si el alma del perro reconociera algo sagrado. Sam se agachó con esfuerzo y puso su mano sobre la cabeza del canine. ¿Te también serviste? Dio con una voz temblor o esa edad un silencio profundo se apoderó de la multitud. Incluso los manifestantes detuvieron sus consignas. El oficial, confundido, intentó tirar de la correa, pero Rojo grunó suavemente, sin agresión, como advirtiendo que no debía interrumpir ese momento. Era como si el perro supiera que, frente a él, no había un enemigo, sino un hermano de armas. Los medios que cubrían el desfile capturaron la escena en vivo. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. El perro que se negó a atacar a un veterano. Algo más fuerte que el entrenamiento, el respeto. Las imágenes viajaron por todo el país. Un joven periodista se acercó y le preguntó a Sam, ¿qué cree que sintió el perro?
Sam lo miró con ojos cansados pero sabios. Tal vez olió el miedo. O tal vez olió algo que tú no puedes ver. Lealtad, sacrificio, sangre derramada por una nación que a veces olvida. Pero los corazones puros, como el de este animal, no olvidan nunca. Y esa noche, en el refugio policial don vivía Rojo, algo cambió. El jefe de policía, conmovido por lo ocurrido, decidió jubilar al perro con honores. Pero Mazán tomó una decisión inesperada. La ofreció a Sam adoptar al canine como compañero. Sam, con lágrimas en los ojos, aceptó. Hace tiempo que no tengo alguien que escuche mis historias. Quizás él sí las entienda. La historia de Sam y Rojo se volvió viral. No era una historia de violencia, sino de algo mucho más poderoso, reconocimiento mutuo. La ciudad organizó una segunda ceremonia días después, esta vez no para recordar la guerra, sino para celebrar la paz. Durante esa ceremonia, un grupo de escolares que antes se burlaban de los veteranos por no entender su historia, se acercó a Sam, uno de ellos, un adolescente con cabello desordenado y mirada culpable, le extendió una carta. Lo siento por cómo actuamos, Señor Whitaker. No entendíamos. Hoy, gracias a usted y Perro, quiero aprender lo que significa servir. Sam lo miró con ternura. Aprender y servir también, hijo. En las semanas siguientes, Sam y Rojo se volvieron una imagen común en el vecindario. Caminaban juntos cada mañana. En las escuelas, daban pequeñas charlas sobre historia, compañerismo, y lo que significa el sacrificio silencioso, pero no todo fue fácil. Una noche Sam sufrió una leve queda cardíaca. Los médicos dijeron que fue leve, pero debía cuidarse más. Durante su estancia en el hospital, Rojo permaneció sentado frente a la puerta, sin moverse, como si esperara órdenes de un superior dado al ser dado de alta. Sam, con voz débil, miró al perro. ¿No me vas a dejar ir solo, cierto muchacho? Rojo le miró su mano con ternura. Pasaron dos ecos. Sam falleció una tarde de otoño en su mecedora, con la bandera cuidadosamente doblada en su regazo, y Rojo dormido a sus pies. En su funeral no hubo pompa militar ni discursos grandilocuentes, pero sí una imagen que dio la vuelta al mundo, un perro canine retirado, con una banda negra en el cuello, sentado junto al ataúd de su mejor amigo, el jefe de policía, con voz quebrada dio el último adiós. Hoy despedimos a un veterano y a un maestro. No solo nos enseñó historia, nos enseñó humanidad. El ataúd fue cubierto con la bandera y al lado fue enterrada la medalla de Rojo como símbolo del lazo eterno que solo quienes han servido entienden. Un año después, en el Centro Cívico de Greenville, una estatua fue inaugurada, representaba a un hombre mayor en uniforme acariciando la cabeza de un perro que se sienta con respeto. A sus pies, una placa decía, el respeto no se entrena, se reconoce. Y así, la historia de Sam y Rojo siguió viva. En cada niño que aprendió a preguntar antes de juzgar. En cada oficial que miró más allá de una chaqueta. Y en cada corazón que alguna vez olvidó. Y ahora recuerda.